По-перше, я хочу подякувати за запрошення на брюссельський саміт і подякувати також місту Брюсселю за прийом. Ті виклики, які сьогодні стоять перед містами, великими містами не тільки в Україні, а взагалі в світі і в Європі, ми сьогодні їх почули, тому ті питання, в першу чергу, це безпеки, питання доступного житла, питання доступної їжі, питання працевлаштування, а також інфраструктурні проекти. Дуже цікаво, дуже корисно, і ми будемо брати як приклад для реалізації у себе в Україні і в місті Полтаві. So basically, first we would like to thank for inviting us to the city of Brussels, for hosting us today. And today we heard at the plenary session that those challenges, like world challenges of the global cities, like security, like housing and accessible food, and infrastructure projects, they're all common for us, as well as challenges. They are common for cities around the world, so we would hope to take these lessons back home. Ті виклики, які сьогодні стоять перед світовою громадськістю, тобто екологічні проблеми, проблеми енергетики, вони просто в десятки разів сьогодні в Україні загострені. Тому ми знаємо, що сьогодні заміновано в зв'язку із бойовими діями екологічна катастрофа, підірвана Каховська ГЕС, затоплено дві області України. Це безпечно екологічна катастрофа. І вона вплине на розвиток не тільки України, а взагалі на екологію всієї Європи. Тому сьогодні ці виклики стоять перед нами дуже гостро. І тим більше, що війна – це велика кількість і переселенців, і ті проблеми, які стоять сьогодні в інших країнах світу із біженцями, з переселенцями. Сьогодні і Україна з ними стикнулася, і Полтава безпосередньо. Я хочу сказати, що місто Полтава за початок повномасштабної війни прийняло більше 300 тисяч переселенців. В Полтаві сьогодні проживає 62 тисячі переселенців. Це при тому, що в місті всього 300 тисяч населення. Це величезні виклики, які ми повинні подолати. І я дякую і Євросоюзу, і взагалі всім міжнародним партнерам, які допомагають нам сьогодні вирішити ті проблеми, які стоять перед Україною і перед містом Полтавою. So indeed, there's world challenges and world questions that we are facing. These are challenges of climate, these are challenges of energy security. In Ukraine, they're just exacerbated. And the fact that we are facing very deep environmental challenges, especially in the view of recent destruction of Kakhovka Dam, that brought ecocide that will not only affect Ukraine but the whole of Europe. But also these are the challenges of displaced persons, and the world is facing challenge of migration and challenge of refugees, and for Ukraine this issue is very much on the agenda. Just to give you some grasp of what is the challenge of city of Poltava, this city has received 300,000 internally displaced persons at the beginning of full-scale invasion, and now it's a house to 62,000 of internally displaced persons. But city of Poltava only had a population of 300,000 itself before the war, so it doubled the population at the beginning, which was a massive challenge. So we are very thankful to the international community, to European Union and international partners who are helping us to cope with these present challenges. По-перше, я приїхав на цей форум. Це перший виїзд з початку повномасштабної війни для того, щоб налагодити зв'язки, знайти міста-партнери з містом Полтавою, для того, щоб подолати ті виклики. Це можливість вивчення досвіду, це перше. Друге, це можливість забезпечення, в тому числі, різних проєктів, які ми можемо реалізувати у себе на території, використовуючи той ресурс, який в нас є. І, звичайно, можливість залучити інші ресурси для того, щоб ми могли від'єднатися від енергетичної залежності, це газ, щоб ми могли, скажімо так, впроваджувати нові технології в освіті, в медицині і тим самим надавати нові послуги
і показувати приклад всьому світу, що Україна сьогодні стоїть і бореться за незалежність не тільки своєї держави, а взагалі за демократичні цінності в усьому світі і в Європі в тому числі. For Mr. Deputy Mayor, is the first time he left Ukraine for an international meeting or summit from the beginning of full-scale invasion. And indeed, he's preaching here that Poltava, it needs the partner in cities, because now city doesn't have many, although challenges are quite big. And indeed, through the cooperation, we want to achieve the taking of the international experience in addressing the global challenges. We also want to introduce and implement the projects collectively and jointly, but also we indeed aim to get more external resources for implementation of the projects with the means that we already have. And indeed, through the joint projects, we want to foremostly tackle the challenge of energy dependence that Ukraine used to have, and the challenge of medical support and medical services, as now much more Ukrainians need it because of the aggression. And indeed, with tackling those challenges, we want to underline once again that Ukraine, with this fight, is not only fighting for Ukraine, but the whole democratic world and democratic values. У нас сьогодні є вже план сталої міської мобільності. У нас є концепція інтегрованого розвитку міста. Рухаючись по ній, ми сьогодні будуємо нову тролейбусну лінію. Ми закупили 40 тролейбусів, дякуючи фінансуванню ЄБРР. Також ми плануємо зробити рекультивацію сміттєзвалища, будівництво сміттєпереробного заводу. Звичайно, сьогодні ми хочемо взяти нові технології, які є у світі, в Європі, для того, щоб ми могли всі ці виклики, які пов'язані із, знову ж таки, з розвитком нашого міста, реалізувати. So indeed, Poltava, it now has, and I must say this was not something that the Vice Mayor mentioned, but this was the first Ukrainian city which adopted integrated urban development concept, and now it's following the goals within the concept. And in scope of the plan, it purchased 40 new trolley buses and built a new trolley bus line in the framework of sustainable mobility. We are thankful to our investors, the European Bank of Reconstruction and Development, who financed the purchase of the trolley buses. And in general, we are very much dedicated to developing urban mobility, no matter what are the challenges of the war. But also, we are now working on the project which is tackling reclamation of landfills, which is a very big issue for Poltava. Contamination of the soils and the grounds, which is caused by not appropriate landfilling and waste recycling, is a challenge that Poltava wants to face and wants to tackle right now.